наказан. Никому рассказывать, что тогда мне показывал. Он паузы нет и не будет, пока меня утром будет. Пока сжимается грудь, пока трудимся, пусть и труден путь. И тысячи троп, что ему сопутствует. Среди мнений и целей, ты главное не позабудь свою. Вопросы всегда задают, но ответы не всем по нраву. Алмаз, душа, килограмм, правородными грамот. Эти тебя ждут впереди. Тысяча путей, так давай поглядим на них. Чтобы осознать средь знаков свое место, чтоб наш путь был благословленный Отцом Небесным. Иди, тебя ждут впереди. Тысяча путей, так давай поглядим на них. Неважно, быстро шел ты или блуждал, главное, что в конце пути тебя кто-то ждал. Иди, тебя ждут впереди. Тысяча путей, так давай поглядим на них. Чтобы осознать средь знаков свое место, чтоб наш путь был благословленный Отцом Небесным. Иди, тебя ждут впереди. Тысяча путей, так давай поглядим на них. Неважно, быстро шел ты или блуждал, главное, что в конце пути тебя кто-то ждал. Тебя ждут впереди. Тысяча путей, так давай поглядим на них. Чтобы осознать средь знаков свое место, чтоб наш путь был благословленный Отцом Небесным. Иди, тебя ждут впереди. Тысяча путей, так давай поглядим на них. Неважно, быстро шел ты или блуждал, главное, что в конце пути тебя кто-то ждал. Стой, не тупи, смешивай свои деяния. Брат, не тупи, ты затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, мой круговорот. Стой, не тупи, смешивай свои деяния. Брат, не тупи, ты затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, мой круговорот. Как дела? На работе я повисла черная с косой. Не висит петля, но я на позитиве ей. Завяжу шнурки, прострелю костлявое очко. Из пневматики хрен меня сломает жизнь. Я же молодой, подо мной породистый скакун, жеребец гнедой. По трассе мерендосик я лечу к своей девочке. Встречает не паради и колготки сеточки. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, ты затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, ты затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, мой круговорот. Мы на юг не уезжаем на парку, а пальмы кругом, словно марихуаны. Я как в джунглях тропических, ой, меня прет от кафешки до пляжа, назад и вперед. Я от работы отдыхаю, и со мной моя красавица, любимая улыбка и накачанная задница. Она забила на учебу, я брошу все дела. Дым нашептал для куплета эти слова. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, ты затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, ты затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, мой круговорот. Мой круговорот.
кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Вокруг меня иллюзия, написанная кем-то, некто, кто-то где-то неприметно одетый. Решает, где мы будем завтра и что делать, если внезапно меня эта тема заденет. Все люди ходят одним маршрутом, встают утром, начинаются рабочие будни. Кто-то на кухне, кто-то за рулем опухи, не парится от придуманной за нас житухи. А я в магазине снизу прикурю зипой сигу. Хотелось бы как раньше купить лимонад, но там теперь и 220 красивый консервант. Теперь в стаканчике пломбира меньше молока. Американская еда расширила мои бока. И на русское авто кредитами меня манили. Ипотека и красивые фотки квартиры. Голос мой просили за депутата Васильева. Потом он засветился в криминальной России. Пенсионный фонд утопает в роскоши. Чиновники, политики, таможники, начальники, банкиры, добрые коммерсы рисуют правила игры, словно комиксы. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Куда ни посмотри, налево и направо, сплошная ночь. Подстава, подстав. Купил сегодня брюхи с мороженой массой. Через полчаса чуть трусы не обоссался. Недельку назад у меня был стресс. Тёлка со стресс развела на СМС. От Викинга закачал ритон на телефон. А там Кристина Орбакайте с песней просто что. Я это думал, а ведь как-то так. Вот закачал бы ты меня, было бы ништяк. Но слава богу было лекарство от обмана. Марихуана, марихуана. Сейчас пацаны по Станиславскому научатся не верить. Дайте только жиду, надо прикурить. А мы врачи, Вика, давай лечи. Мочим обман, пусть замолчит. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман.
Здорово. Что делать? Я ничего не буду. Ничего делать? Пока еще нет. Зачем? Ну заходи. Я еще пойду в фондик. Я буду быстрее. Давай, давай. Словимся сегодня. Не знаю, может чуть вечером позже. Ты куда-то едешь? Да, я хотел это, фары связать. Группой поехали. Не, фары. А где? Я еще не знаю. Я думаю. Думаешь, где-то здесь? Не знаю, да. Здесь дорого станет, лучше в русском группе. Я даже шапс найду. Посмотрим, может быть, не знаю. Ну, если захочешь меня взять с собой, то позвони. Если поеду в Бруклин, то я тебе скажу. Мне в Бруклин ничего не надо, и я просто с тобой за компанию. Да, за компанию. Если ты хочешь поехать в тот шап, который я знаю, то поедем. Хорошо. Давай. Салам раздаю своим братьям. Держимся рядом в этом мире разврата. С пламенем в глазах на пролом пузородный. Гости прежде, но не ломай мои врата. Тупо не сдался никому, строго на своем каче. Привычнее в узком закрытом, чем клубы и тачки. На душе мрачно, смотри, как делать тупо в кайф не за пачки. Мы разносимся напрочь, дикими в пол вечерами. Закрываясь в очередной хате, начали хапать. Пламенный салам раздаю своим братьям. Держимся рядом в этом мире разврата. С пламенем в глазах пролом пузородный. Гости прежде, но не ломай мои врата. И могутан ветрами курят мою память. И возьми еще один самопальный. Babe, I don't give a fuck. I don't give a shit. I just waste all day looking for the wisdom. Пламенный салам раздаю своим братьям. Держимся рядом в этом мире разврата. С пламенем в глазах напролом пузородный. Гости прежде, но не ломай мои врата.
держу бокал за родных, кто пострадал. Спорту власти, господа, за здоровье пентатона. Криминал, я удар в суде держал. Были дни, еле дышал, но потом как-то вставал. Черный умер за окном, возле моря большой дом. За семью раскрыл губу, и мажор на выше гор. Выше всех гор, там месяца басы. Нашу песню крутят улицы. Дерзайте, пацаны, только с высоты. Чтоб гордились наши мамы и отцы. Не знаю, когда жизнь чуть-чуть себя проник. Я лишь хочу жить в этой жизни кем-то быть. Как-то быть, но хотят меня закрыть. Но за свой я буду, братанова топить. Я не вредитель, а просто сам себе правитель. Закопанный умер, но там никто не умер. Так и дедов, пацанам желаю только вдох. Выдох, вдох, да поможет нам Всевышний Бог. Sita Rajani, 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 Karavasravite. Brahmara, 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 Dipate. Jaya Mahishasura Mardini Ramya Kaparadini Jaya Sute.
ты, мать, прости, гасься, щит, реши. Не важно, какой марки, а будь ты близкий друг, или стоят развалки. Ауши, пусть проезжаем тихо, пусть купи еще поспит, откройте дверь. Подойди руками, корабль на восток, сегодня ты проиграл. Ау, выкатывает на дорогу. Ау, види меня, будь здоров. Это налегат, кто-то падение моста, на низких частот, едет на мазота. Ау, выкатывает на дорогу. Ау, види меня, будь здоров. Это налегат, кто-то падение моста, на низких частотах едет на мазота. И проживает, сколько вас там проживают все, тут не бывает дел, все за одну систему. Толпа кричит, бразы идут по рельсам, киваем головой, братишкой пару смел. Ну-ка, прибавить, подпиши, сделай громче, сделай для души, когда-то, чтобы гремели уши, да подать, от души душевно в душу. Ну-ка, прибавить, подпиши, сделай громче, сделай для души, когда-то, чтобы гремели уши, да подать, от души душевно в душу. Ау, выкатывает на дорогу. Ау, a gun violence disaster emergency. And the new mayoral candidate is Eric Adams. He served in the police force for 22 years and is currently the Brooklyn Borough president. At the forefront of his platform is a commitment to combating gun crime. Now, he does support police reform, but is firmly against defunding the force. If Black lives really matter, it can't only be against police abuse. It has to be against the violence that's ripping apart our communities. People want to feel safe. Right now, they don't feel safe. Crime is happening all around them. Shootings are up. Robberies are up. Homelessness is up. They see it in the subways. They don't feel safe in the subways. They see it out in the streets, in their homes, in their neighborhoods, and they want to feel safe. So this gentleman ran on a platform of public safety and making people feel safe, and they resonate with them. And that's it. You know, the defund the police movement has been a large failure. Demonizing and attacking cops has been a failure, and people are ready for a change. Hopefully this is the catalyst to some sort of change. Well, it's not just New York. Polling shows concerns about violent crime are at a 4-year high nationwide, with homicide rates climbing across the country. Chicago's mayor has asked the president for help after the city saw its bloodiest weekend over Independence Day, where more than 100 people were shot. Policeman Zeke Arkham again says the public are demanding answers and action. However, the leaders, simply put, are not listening. The violence is right in people's faces. You can put all the crime statistics out there saying that crime is going down. You can have all the feel-good moments. But people know what they see. They know what they hear. And you can't deny that. So people definitely want to change. They want some sort of action to be taken. They want to feel safe. That's what it's all about, public safety. You know, you're not going to convince someone that just finished watching someone get robbed or knows about the shootings that are going on in their neighborhood that they're safe. They want something done. The weekly program returns in just a moment. Summer Solutions, where we focus on the solutions, not so much the problems. Stacy. Right, we are joined by Jeff Booth, author of The Price of Tomorrow.
So good of you to join us for the weekly. 6 months after the US lost its bid to have whistleblower Julian Assange extradited, a UK court has granted Washington the right to appeal. The judge is reported to have agreed with 3 of the 5 justifications the US submitted, while the Biden administration is apparently now prepared to let Assange serve any prison sentence in his Australian homeland. His partner claims he already has that right. Stella Morris this week also gave her reaction to the granting of the appeal from outside the court. I was able to speak to Julian about the decision, and it's mixed, because on the one hand, it's been 6 months and we haven't had any news, so it's like an endless purgatory. But at the same time, it doesn't end here, and Julian's very unwell. He's happy when he sees us. I went with our eldest this morning, and so it's not representative when I see him, because obviously it's the one respite he gets. But he's in, Belmarsh prison is a horrible place. He won his case in January. Why is he even in prison? Why is he even being prosecuted? There is no legal case against him. All there is an indictment based on lies. Now, Washington wants Assange to face charges of hacking and espionage, which could get him convicted for 175 years. In January, a British judge ruled against his extradition over mental health issues. In 2019, he was forcibly removed by police at the Ecuadorian embassy in London after Quito had terminated his 7-year asylum there. WikiLeaks editor-in-chief Kristen Hansen says the sheer length of the entire process is shameful. Well, it's a great disappointment for Julian Assange and for all of us that this is continuing. One would have hoped that the United Kingdom's courts would recognize how ridiculous this case is and not grant the appeal. This means that this will drag on now for some time. For a prisoner to have to wait in a prison cell for 6 months, for half a year, just to get a decision of whether appeal is allowed to his opponents or not, is outrageous. This decision comes only a week after it is revealed that the indictment against Julian does not have a leg to stand on. The key witness has retracted his testimony and says basically that testament, which was cited by the British judge numerous times as a truthful allegation, doesn't hold true. It is a fabrication. And the Americans now know it, and they're still continuing on this track. This appeal is a desperate attempt to prolong the inevitable. The inevitable is the freedom of Julian Assange. If he does not get his freedom, it is such a blow to our society and what we believe in that it is almost amount to turning off the lights. So this must come to an end, and I can sense in my bones that it will be coming soon. Meanwhile, Australian MPs are having their kumbaya moment and grouping together, urging President Biden to drop the US government's extradition appeal. Australian citizens want Julian Assange to be free. His treatment violates the Convention Against Torture, and his persecution threatens journalists worldwide. President Biden, we implore you, please drop the US government's appeal in light of the judgment rendered in the UK. The Pfizer and Moderna COVID vaccines can potentially cause heart inflammation in people. That is the conclusion of the European Medicines Agency, which has recommended adding the condition to the list of possible side effects. It's the second time the Pfizer jab has made headlines this week. That's after the Israeli Health Ministry reported that its efficacy had dropped by almost a third. Early studies had given it an efficacy rate of 94%, but the latest data showed the figure had fallen by roughly a third. However, the report claims it still provides good protection from various illnesses. As of now, the Pfizer-BioNTech jab has been approved for full or emergency use in more than 100 countries, worldwide, including many regions.
It also received emergency validation from the WHO at the end of last year. We discussed the new findings with the head of the vaccination program at the Tel Aviv Medical Center. We have data which shows even if the immunity of 2 doses of the Pfizer jab, even if the immunity is waning, it's waning very, very, very slowly. It is possible at some point everybody will need another dose. Obviously, we're worried about the drop. The Delta variant has already been studied in Britain and elsewhere, and the Pfizer vaccine has been found to be less effective against it, but not as less effective as seen in our preliminary data. So we will have to watch it closely as the data unfolds. The full Pfizer vaccination requires 2 shots, like most COVID shots. But a growing vaccine hesitancy trend has seen people refusing to get a second dose. In the German capital, for example, nearly 1 in 6 appointments have been cancelled or postponed in recent weeks. That's according to the German Red Cross, which has suggested a €30 fine for those failing to show up. The head of the organization's Berlin branch says vaccine absenteeism is increasing. In our experience, every day 5 to 10% of those who have appointments do not attend. In the Arena Berlin area alone, around 3,000 people are vaccinated every day, while in the rest of the centres, around 15,000 vaccinations take place every day. Of those 3,000, every day, 150 to 200 people do not attend. That is quite a lot, if you consider the amount of effort that goes into this. First, this is not fair to those who would like to make an appointment for a vaccination, but cannot do this due to the lack of free time slots. And secondly, it's a complete waste of our resources, vaccines, pharmacists and doctors. Therefore, I am calling for those who do not attend their appointments without cancelling them to be given a fine for absenteeism. High-end chefs in the UK could be having to change their ways as the country plans to ban boiling lobsters alive. It's partly thanks to activists from Crustacean Compassion who say the animals feel pain. There is more than enough evidence about the ability of these sensitive, captivating creatures to feel pain and suffer. They undergo appalling treatment in the food industry. The government also intends to recognise crabs, octopuses and squid as capable of pain. It's part of the Animal Welfare Bill, which initially only applied to vertebrates. A few countries have already banned boiling lobsters alive, including Switzerland, Norway and New Zealand. Alternatives include stunning the lobster first, either with electricity or ice, or killing it mechanically. Well, some scientists, though, argue that the crustacean nervous system is incapable of pain, claiming that their bodies respond merely reflexively to that of stimuli. Critics of the bill also argued that it will be detrimental to fishermen whose income depends on their lobster catch. Well, I had the chance to put the issue up for debate with a panel of guests. Showing compassion to more species, that's a good thing, isn't it? A lot of concerns have been raised about this bill, that there are going to be many unintended consequences in terms of what it will mean for fishermen, for food production, for the final cost to the consumer. And I think there's also a question of why it is being done now. We have a global and a domestic pandemic that we are still struggling to get through. There is going to be a huge economic fallout from it. Kate, over to you. Forgive me for being devil's advocate, but what's next? Cockroaches? Well, I mean, we can only go on what the science tells us, and right now it tells us that animals with a nervous system can feel pain and suffer. And, you know, Peter, we think that this is a really big step forward for these animals. It's not just vertebrates that are sentient, and by recognising that, you know, lobsters and crabs and other cephalopods and decapods can feel pain, the government is going to then protect them further with other animal welfare legislation, which will mean that they can no longer be killed in an inhumane way, transported, handled, you know, in an inhumane way. Seafood becomes incredibly dangerous because of killing in advance. Then what happens is it becomes impossible to eat it, so they get their outcome. I actually would much rather us sit and be honest about this and say, in reality, this is about banning meat, banning fish, and banning all forms of slaughter for the purposes of food. That is something that I oppose. Well, you know, this isn't about banning eating animals. Obviously, Peter would like to live in a world where people aren't, you know, killing and consuming animals. But this isn't going to make it illegal to eat lobsters and crabs. It makes them a lot more expensive for the average consumer. And so predictions are that
these sorts of animal welfare measures will increase the final cost of products by about 20%. It's not for the government to tell us what we should or shouldn't be having. This is the 21st century. The people should be in charge. Yes, the public need to be informed, but they also need to know that these animals suffer and that they're sentient. And most people, when they find this information out, will align their morals with their actions. And, We don't need these measures then. If it is purely a public information campaign, then we don't need these measures to ban practices. We don't need these measures to suppress the fishing industry, and we don't need these measures to ban products. If it's just about informing the public, we can lay the science before the public and leave the public to decide. Just about wraps up this edition of The Weekly here on RT International. There we've got a whole other program for you coming away in about half an hour's time as we highlight the top stories of today and of the week. People with diabetes, for a number of reasons, whether it's not adequately managed or that they have some immune problem, then they are at risk of infections. And something like the COVID-19 pandemic was very bad news for people with diabetes, and we consider it as one of the very high-risk situations in terms of people being infected. The world is driven by dreamers, shaped by thinkers and those with vision. Who dares? Thinks. We dare to ask. Effectivement, est un condisciple de Napoléon en lui-même, donc il était un historien. Il est mort, donc une des dernières personnes à l'avoir vu, c'est Napoléon, c'est très important. Ensuite, c'est un général qui a fait toute sa carrière militaire, qui est mort au combat, qui est mort en On savait évidemment qu'il avait été enterré en Russie. Seul son cœur avait été rapatrié en France, aussi qui a eu de la chaise. Je mets peut-être à 80-90% de chances que la sépulture originale de l'instant. Dubno, a small town 120 kilometers from Moscow, with a population of a little under 75,000. It's no more than a tiny dot on the map, but it's actually the very center of Russian nuclear physics, and home to a major international scientific facility, the Joint Institute for Nuclear Research. Еще в советское время здесь был создан ускоритель элементарных частиц синхропозотрон с рекордными для того времени энергиями. Several new chemical elements have been synthesized here too. One of them was even named after the town, Dubno. Everyone who works here is seeking an answer to two of the hardest questions of the millennium. How was our universe formed, and what were its building bricks? Все знают, что это невозможно. Случайно находится человек, который этого не знает. Вот и делает это открытие. As part of this international mega-science research project, a collider is being built in Dubno. Its goal is to allow the scientists to study matter, as they believe it existed just after the Big Bang formed our universe. This is a time machine that will take us back 14 billion years.
он позволит нам занять лидирующие позиции в области физических частиц. Слово коллайдер означает столкновение. Суть эксперимента в том, чтобы ускорить и столкнуть куски элементарных частиц, из которых состоят атомы, разбитых до минимальных значений. Коллайдер мы делаем впервые. Одно дело присвойство, второе коллайдер, когда вот как по снайперу пули надо попасть. Этого мы еще никогда не делали, и вот тут все на грани. Что будет и как будет, делаем все возможное, чтобы запуститься. A particle accelerator called a nucleotron is at the heart of this international mega science project. It was built in Dubna back in the mid-1990s and later fully upgraded. That is in fact what gave the project its name, NICA. NICA расшифровывается как нуклеотрон, Based Ion Collider Facility. Значит, нуклеотрон — это сердце и основа этого проекта. Так получилось, что наш ускоритель, который у нас был работающий, действующий, он оказался в той зоне, которая стала интересной очень физикам. That particular interest was provoked by the energy at which particles collided. 10 giga-electron volts. А теперь давайте разберемся в терминах, так понятных любому академику или просто научному сотруднику. Начнем с теории Большого Взрыва. These days, this is the most accepted model for describing how the universe began, literally from nothing. In the beginning was the Big Bang. And then a dot the size of 10 to the power of minus 33 centimeters started to expand very quickly. It was in the first 10 to the power of minus 44 seconds that our universe came into being. Taking matter apart brick by brick to understand how they were made is an incredibly ambitious goal. And that's where the collider comes in. We all remember from our physics school books the structure of an atom, which consists of charged particles, protons, electrons, and ions. Ионы. Ионы — это те же самые атомы, но из атомов отщепляются электроны, и они становятся заряженными. Я правильно? Да. Atoms won't accelerate on their own because they're neutral. Particles that bump into each other in a collider are charged. And when they collide, they release so much energy they disintegrate into quarks and gluons, the smallest particles known to us today. Теоретики говорят, что существует два состояния материи. Это кваргионная материя и адронная, в которой наш мир существует. Но мы говорим, что существует еще смешанная фаза, когда эти обе материи одновременно присутствуют, как вот вода при кипячении. Присутствует и вода, и пар. Вот это вот называется смешанная фаза, это как бы третье состояние материи. Вы должны увидеть пузырьки пара. Это и есть основа того, что мы хотим делать. Это очень яркая задача в этой области. Я бы сказал, может, даже Нобелевского уровня. Эй, здорово, здорово, кто это? Ты здесь? Кто это? Да потихоньку, кто ты? У тебя имени нету, но ты меня с YouTube смотришь. Кто ты? Ты меня раньше смотрел? В Россию? Я не знаю, пока не получается. Мы решили создавать коллайдер, в котором может быть достигнута максимальная плотность ядерной, более точно барионной материи. Baryons are mostly protons and neutrons that make up everything around us. But the density researchers project here is only found in a neutron star nucleus. На лысо я не люблю на лысо, я люблю коротко. Оцен ближе к тому, что было к началу. На лысо я не люблю, я люблю коротко. For the CERN project in Switzerland, they had to dig a circular tunnel 100 meters underground and with a 27-kilometer circumference. The Russian project, NICA, needs a closed-circuit tunnel of just 503 meters, and it's above ground. Два кольца в одном частицы крутятся. Да ты заебал, блядь. И организуется так, у меня даже имя есть. Это прикольно. Вот в этих точках встречи, примерно на расстоянии полуметра, они могут сталкиваться. Но ты меня смотрел в телескопе, да? Сейчас заканчивается монтаж на одном из самых главных участков проекта НИКА. Его еще называют сердцем коллайдера, потому что именно здесь будет происходить столкновение заряженных частиц. Через квадратный сантиметр площади
за секунду должно проходить 10-27 степени частиц. Заряженные частицы полетят с двух сторон, попадут в водородную среду и столкнутся именно здесь. Столкнутся 7 тысяч, всего 7 тысяч в секунду. Вот эти 7 тысяч столкновений мы будем регистрировать. Взаимодействие этих частиц еще не изучено до конца, прежде всего потому, что речь идет о таких величинах, которые не то что человеческий глаз, но и не каждый прибор сможет определить. Для этого микромира каждая маленькая песчинка все равно, что для нас планета Земля. И многого нет. Some 2 billion charged particles, ions, will fly at 300,000 kilometers per second, collide 7,000 times a second, and break into quarks. And it will all be tracked by special detectors. Мы должны каждую частицу выделить, провести, определить ее кривизну, определить ее импульс, определить, сколько энергии она потеряла на пути, и после этого сказать, какая это была частица. This is the lab where they're making the multi-purpose detector, or MPD for short. Мы меряем время, за которое частица пролетит известное расстояние. И этот детектор способен мерить момент прохождения частицы с точностью 50 пикосекунд. Свет, это самое быстрое, что есть в нашей Вселенной, свет за 50 пикосекунд пройдет всего 1,5 сантиметра. То есть с такой точностью мы меряем момент, когда частица прошла через детектор. Первая стадия MPD – это как раз-таки, когда будет готова баррельная ее часть, которая, то есть бочка, точки взаимодействия, будет бочка трековой системы, бочка времяпролетной системы и бочка калориметра. Вот если бы ты был в Хабсе, где я снимаю, где я транслирую свой лайв, я бы мог тебя добавить в разговоры даже на видео. 14 миллиардов лет назад Хабс. Русская Н, а русская РРС. Инструмент для понимания, как же формировалась наша Вселенная. То, что делается железо, и то, что мы создаем объект, ускоритель, это меньше 10% от успеха. А 90% это те люди, у которых должны быть масса креативных идей, и иногда просто вот в тупик становишься, а через месяц-два коллективным образом или кто-то, у кого-то идея, и все это решается. Я придумываю, как это сделать, ноу-хау, знаю как. Иногда мысль приходит сразу, иногда вот ходишь неделями, пробуешь варианты. Да, зарегайся. Людей, которые занимаются подобными вещами, говори другим. Файн-механик. Говори другим. Комплекс Ника, так как он задуман, обещает быть... Я уже час и 7 минут снимаю, только 10 человек здесь было, и ты единственный, кто со мной заговорил. Нельзя сделать на, допустим, ЦЕРНе, в том коллайде. Именно здесь мы будем организовывать новое современное производство. В ЦЕРНе очень много работает, мы являемся. У них как бы наблюдателями, они у нас наблюдателями. И мы много очень экспериментов совместно делаем. Познание истины – это высшая цель любой науки. Поэтому это интересно и нам, что будет у них, и им, что будет у нас. Мы и конкуренты, и партнеры, с одной стороны. Поэтому мы помогаем друг другу в создании детекторов и ускорителей в том числе. Потому что то, что лучше есть у них, они передают нам. То, что лучше есть у нас, мы передаем им. Мы заинтересованы в их успехах так же, как и они в наших. Конечно, есть спортивный интерес, но он не главный, кто первый. Хотя хочется всегда быть первым и лучшим. Конечно, мы не можем сказать, что мы все сможем здесь производить. Ну вот магнит, который привезли, ну как мы можем его произвести, когда 2 фермы в мире такой модел. This piece of hardware costs 15 million euros. It was made in Italy.
Это очень большая катушка. Она заключена в криостате, такая бочка. Сам по себе криостат с катушкой весит 70 тонн, упаковка еще около 35 тонн. Такого оборудования никто еще никогда не делал. Это единственное уникальное в мире. Вот все это совместно с этой катушкой должно обеспечить очень правильное и точное магнитное поле. Если что-то не так, если что-то будет не совпадать в этом масштабе, там, даже на какие-то доли миллиметра, то можем не получить то качество магнитного поля, какое нам нужно. Это тоже предмет наших волнений. Это очень важно, потому что детектор, который стоит, самый главный детектор внутри, Time Projection Chamber, TPC называется, он работает только в очень однородном поле. Ладно, я В ушел. обычной жизни для того, чтобы придать